Welcome back, my dear students, on a new lecture on basic topology. Previous lecture, we discussed the topology defined on a subset. ഒരു സെറ്റിൽ X എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റിൽ if you define a topology tau, can we define an analogous topology on a subset Y which is a subset of X? We call that topology which is generated by tau in Y as the relative topology on Y or tau restricted to Y. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ഈ സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ടേക്ക് എനി ഓപ്പൺ സെറ്റ് ടോ ഇൻ ടോ ആൻഡ് ടേക്ക് the intersection of tau that open set along with Y. Then we get an open set in tau restricted to Y. That's our idea. Now the question is that, so we have two different topologies, X tau and Y tau restricted to Y. We have two different topologies where Y is a subset of X. Now the question is, are there every open set of this topology is an open set of this topology and vice versa. X tau ilulla ella open settukalum Y tau restricted to Y kagate open set aanu. And തിരിച്ച് Y tau restricted to Y ലെ എല്ലാ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളും ടോയ്ക്കകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളാണ്. Okay, or is there any relation between the open sets of tau with regards to the open set of tau restricted to Y? That's our first thing which we need to understand. So keeping that in mind, we can found some of the following results. The first result is, so if our open set V is an open set in V is in tau and V subset of Y, then V is in tau restricted to Y. അതായത് V ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇൻ എക്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടോ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പോളജിക്കകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്, ആൻഡ് V is a subset of Y. Then V is again an open set in tau restricted to Y. So എക്സിൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളും വൈക്കകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളാകും, അല്ലെങ്കിൽ tau restricted to വൈക്കകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളാകും whenever V is a subset of Y. This is trivial because since V is a subset of Y, we can write V as V is equal to V intersection Y. Okay, കാരണം V subset of Y ആയതുകൊണ്ട് V intersection Y എന്ന് വെച്ചാൽ V തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. Every set if and since V is in tau and every set of the form V intersection Y where V is an open set in tau is a member of what? Tau restricted to Y. Tau restricted to Y ക്കകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും some U intersection Y എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് where U is an open set in tau. Here V is an open set in tau. So V intersection Y is clearly an open set in tau restricted to Y. So if this condition holds, we can clearly say that V is an open set in tau restricted to Y. So there's some particular condition in which an open set in tau made to be an open set in tau restricted to Y. So which means that there are cases in which an open set in tau can be an open set in tau restricted to Y. What about the reverse part? Tau restricted to Y ക്കകത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എപ്പോഴും ടോയ്ക്കകത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്. Okay, consider a Y which is not a member of tau and Y is a subset of X. Okay, then Y is clearly a member of tau restricted to Y. കാരണം tau restricted to Y ക്കകത്തെ ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് Y. So Y is a member of tau restricted to Y. But Y is not a member of tau by our assumption. Okay, so നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സെറ്റ് എടുത്തു വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് tau എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മെമ്പർ ഈസ് ക്ലിയർലി ഈസ് ഇൻ tau restricted to Y, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ tau. ഓക്കെ, സോ വൈക്കകത്തെ എല്ലാ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളും എക്സിൻ്റെ അകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ അകത്തെ ടോപ്പോളജിക്കകത്തെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ റിലേറ്റീവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി യൂഷ്വലി യൂസ് ദ സെറ്റ് റാദർ ദാൻ ദ ടോപ്പോളജി. സോ വൈ എന്നുള്ളത് എക്സിൻ്റെ അകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റ് അല്ല, മീനിങ്
എക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പോളജിക്കകത്തെ മെമ്പർ അല്ല, ബട്ട് വൈ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ. സോ എക്സിൻ്റെ അകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളെല്ലാം ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈക്കകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകൾ ആകാനുള്ള കേസ് പറഞ്ഞു. സോ ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈക്കകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളെല്ലാം എക്സിൻ്റെ അകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. So this is the case when y not belongs to tau. What about y belongs to tau? If y belongs to tau, which means y is an open set in tau. Okay, and let v belongs to tau restricted to y. Okay, now എൻ്റെ ചോദ്യം വി ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ വൈ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ, ടോയ്ക്കകത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ, ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈക്കകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളെല്ലാം ടോയ്ക്കകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളാണ്. ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈക്കകത്തെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം സം യു ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ, വേർ യു ഈസ് open in X, or u belongs to tau. So ഇവിടെ u belongs to tau ആണ്. Already our assumption is y belongs to tau. Finite intersection of open set is again open. So u intersection y is again a member of what? Tau. So which means that v is equal to u intersection y belongs to tau. Okay. So in this case, where if y is an open set in tau, then every member of tau restricted to y is a member of tau. അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസിൽ വൈക്കകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളും എക്സിൻ്റെ അകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളാണ്. എപ്പോൾ y is an open set in the topology. Okay. If y is not an open set in the topology, then we cannot say that in general every open set in tau restricted to y is an open set in tau എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. Okay, so this can be written as a result or lemma if y is open in X and v is open in y, then v is open in X. Okay, so y എക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈക്കകത്തെ ടോപ്പോളജിക്കകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളും എക്സിൻ്റെ അകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളായിരിക്കും. ഓക്കെ, തിരിച്ച് എക്സിൻ്റെ അകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളുടെ കേസിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇൻ ദിസ് സ്പേസ് whenever that open set is a subset of the space y. Okay, so these are the results regarding connecting the open sets of x with y. എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഓപ്പൺ സെറ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ഓക്കെ, now we are moving on to another class of result. Now if we are given with a topology tau on x and we consider a y subset of x and relativizing this topology tau restricted to y. Okay, now if we are given with an z which is a subset of y and tau restricted to y is a topology on y. Okay, tau restricted to y ക്കകത്തെ ഒരു ടോപ്പോളജി ആണ്. Then if I am again relativizing tau restricted to y given z, അതായത് നമ്മൾ x എന്നൊരു ടോപ്പോളജി ഉണ്ട്, എക്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് y, then we can define a new topology tau restricted to y. ഇനി yയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എടുക്കുന്നു z, then tau restricted to y എന്നുള്ളത് ykകകത്തെ ഒരു ടോപ്പോളജി ആണ്. We can again relativize in terms of z, which is tau restricted to y restricted to z. Can we say something about this, or there's any relation with tau restricted to z and this? Okay, tau restricted to y restricted to z ഉം tau restricted to z ഉം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? Okay, so that's our next objective. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇൻ സം സെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ റിലേറ്റീവ് ടോപ്പോളജി സബ്സ്പേസിൻ്റെ സബ്സെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
can be more formally stated as, so x എന്നുള്ളത് ഒരു സെറ്റ്, y എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ്, z എന്നുള്ളത് subset of y, which is actually a subset of z. This is a topology, tau. Now tau restricted to y. Here tau restricted to y, restricted to z. So tau A, tau restricted to y, restricted to z. അതായത് relativizing first with respect to y, then that topology is relativizing with respect to z ന് പകരം tau is directly relativizing with respect to z ആക്കിയാൽ മതിയോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. If these two are equal, then this step can be eliminated. Okay. tau restricted to y എന്നുള്ള ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ടോയെ tau restricted to y ആക്കുന്നു. എന്നിട്ട് tau restricted to y എന്നുള്ള ടോപ്പോളജിയെ tau restricted to y with respect to z ആക്കുന്നു. So these are far too many steps which we need to establish this space. But in this case, tau എടുക്കുന്നു, consider a subset z which is a subset of y, then we are directly calculating tau restricted to z. So this is far easier to find. So relativizing, again relativizing can be done in an easier way. So this is our objective. Is there any particular way, any relation connecting these two things? So which can be formally stated as a proposition, which is stated as, if let z subset of y subset of x and tau be a topology on x, then tau restricted to y restricted to z is equal to tau restricted to z. Okay, this is what we need to establish. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സെറ്റുകൾ സെയിം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇഫ് ദ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആർ സെയിം, then the topology itself is same. So we are going to establish ഈ രണ്ട് ടോപ്പോളജി സെയിം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകൾ സെയിം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രൂഫ്. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുക്കാം. ലെറ്റ് W be an open set in tau restricted to y, restricted to z. Then W ന്റെ ഫോർമാറ്റ്, W എന്നുള്ളത് tau restricted to y എന്നുള്ള ടോപ്പോളജി z-ലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. Then W by definition is of the form some v intersection z, where v is a member of tau restricted to y. നമുക്ക് by definition we can trivially say. Now v member of tau restricted to y means v is of the form some u intersection y. കാരണം where u belongs to tau. എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ y എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും tau restricted to y ക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, w is equal to some v intersection z. Now replacing v by u intersection y. So this is u intersection y intersection z. Okay, or u intersection y intersection z. Now we can write as such. Now y intersection z, since z is a subspace subset of y, y intersection z is equal to z. Subset ആണ്. So w is equal to v intersection z, which is equal to u intersection y intersection z, which is equal to u intersection z. So w, which is a member of what? Tau restricted to y, restricted to z, is of the form w is equal to u intersection z, where u is a member of tau. u intersection z എന്ന ഫോമിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും is actually a member of tau restricted to z. So which means that w is actually belongs to tau restricted to z. So which means that if w belongs to tau restricted to y, restricted to z, implies w belongs to tau restricted to z, which means these are subsets. So tau restricted to y, restricted to z,
is actually a subspace of tau restricted to Z. Okay, in the converse part of the prove either, we get the required result. Conversely, let W belongs to tau restricted to Z. W then is of the form W is equal to some U intersection Z, where U is actually belongs to tau. That's the format. Now Z can be replaced by Z is equal to Y intersection Z, since Z is a subset of Y. Replace this. So W is equal to U intersection Y intersection Z. This is U intersection Y intersection Z. Now take U intersection Y as V. So this is of the form V intersection Z. Now V is of the form U intersection Y, which means that either you toy open set intersection Y nulladana. So which means that V belongs to tau restricted to Y. Okay, so this is of the form V intersection Z. So V is an element of tau restricted to Y. So which means W is a member of tau restricted to Y restricted to Z. തുടങ്ങിയത് W is a member of tau restricted to Z. We have proved that W is a member of tau restricted to Y restricted to Z, which means that, which implies tau restricted to Z is a subset of tau restricted to Y restricted to Z. This is equation number 2. From 1 and 2, we can say that tau restricted to Z is equal to tau restricted to Y restricted to Z. Okay, so we have proved that. So we can continuing relativizing again and again. It is actually equal to taking the topology and relativizing with the last space. ഇപ്പം ഇസഡിന് പകരം സം കെ എച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാലും നമ്മൾ ഇതിനെ പല സ്റ്റെപ്പായിട്ട് റിലേറ്റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട, ടോയെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലുള്ള സബ്സ്പേസുമായിട്ട് റിലേറ്റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ആൻ ഈസി തിങ്. ഓക്കെ, this is regarding subset and subspaces. Okay, so we have defined a topology tau on X and its subspace topology Y tau restricted to Y. Okay, so this topology is generated by some base, let's say B. Now the next question is, അപ്പോൾ എക്സ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പോളജിയുടെ ബേസിൽ നിന്ന് Y tau restricted to Y എന്നുള്ള ടോപ്പോളജിയുടെ ബേസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം. Understand that every element of this topology, every V is of the form U intersection Y, and where U is a member of what? Tau. Okay. ഇനി ബേസ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം, ബേസിസ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ്. So B, which is a base member, should be of the form, using this base member we can define B dash, which is B intersection Y, where B belongs to B. Okay, so നമുക്കിങ്ങനെ B കകത്തെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് which are in tau, we can generate a new member B dash in tau restricted to Y, which is defined as B intersection Y. Now this collection B dash is a base for tau restricted to Y. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം. It is quite natural. നമുക്ക് tau restricted to Y കകത്തെ എല്ലാ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളും U intersection Y എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റാണ്. ഈ U എന്നുള്ളത് ടോയ്ക്കകത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളാണ്. ഈ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളെ ഈ ബേസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബേസിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പേഴ്സാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ബേസിൻ്റെ അകത്തെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ടോയ്ക്കകത്തെ മെമ്പേഴ്സാണ്. ടോയ്ക്കകത്തെ ഓരോ മെമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈക്കകത്ത് ഒരു പുതിയ മെമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ദിസ് റിലേഷൻ. ആ മെമ്പർ ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ എടുത്താൽ മതി. സോ ബിക്കകത്ത് ഉള്ള ഓരോ മെമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ ന്യൂ മെമ്പർ ഇൻ ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ ബൈ ടേക്കിംഗ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ. സിൻസ് ദിസ് ഈസ് എ ബേസ്, it is natural to conclude that this can be a base.
ഇതൊരു ബേസ് ആകും എന്ന് നമുക്ക് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പോളജി. സോ എക്സ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പോളജിയുടെ ഒരു ബേസ് തരികയാണെങ്കിൽ ആ ബേസിൻ്റെ അകത്തെ ഓരോ മെമ്പറിനെയും വൈയുമായിട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുതിയ ക്ലാസ് ഓഫ് സെറ്റാണ് ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈയുടെ ബേസ്. We are going to prove this. Now we are going to formally state this theorem, establishing the base of the subspace topology in terms of the base of the topology. So the theorem is, so we can formally state that theorem as, let B be the base for the topology tau on X and let Y, which is a subset of X. Then define B restricted to Y as set of all B intersection Y for every member B belongs to the base P. Then B restricted to Y is a base for the topology tau restricted to Y on Y. അതായത് നമ്മൾ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പോളജിക്കകത്തെ ഒരു ബേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ ബേസിൻ്റെ അകത്തെ ഓരോ മെമ്പറിനെയും വൈയുമായിട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ. ദെൻ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബേസ് ഫോർ ദ സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജി ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ. This is what we need to prove. So നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബേസ് ഫോർ ദിസ് ടോപ്പോളജി ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി പ്രൂവ് ദിസ് യൂസിങ് ദ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ബേസസ്. സോ ബേസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഒന്നുള്ളതാണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. എ സെറ്റ് ബി is said to be a base for tau on X if for any X element of X and an open set G containing X, there exists as B, a member B, element of script to B, such that X element of B is fully contained in G. This is the characterization. ഒരു സെറ്റ് ഒരു ടോപ്പോളജിയുടെ ബേസ് ആകണമെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പോയിന്റിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താൽ ആ ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ, ഈ ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈയുടെ ബേസ് ആകണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന വൈക്കകത്തെ ഓരോ മെമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ മെമ്പറിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈയിൽ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ എന്നുണ്ടാകണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബേസ് ഫോർ ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ. സോ ലെറ്റ് y element of y and G be an open set in tau restricted to y containing y. y contain ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് G, which is in tau restricted to y. tau restricted to y ക്കകത്തെ എല്ലാ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളും is of the form G is of the form some H intersection y, where H is open in what? Tau. Okay. Since y element of G and G is equal to H intersection y, then implies y element of H. Okay. H ന്റെ അകത്തും y ക്കകത്തും ഉണ്ട്. G is equal to H intersection y എന്നാണ് എടുത്തത്. G യെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ്, y യെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് G. So y element of H. Since B is a base for tau, base ആണ്, ടോയുടെ ഒരു ബേസ് ആണ്, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് H and H belongs to tau. So using characterization we can say that characterization of base വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ y എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് H. ആ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോപ്പോളജിക്കകത്താണ്. ആ ടോപ്പോളജിയുടെ ബേസ് ആണ് ബി. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ മെമ്പർ. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ്
a small b element of script b such that y element of b which is fully contained in H. Okay. So y എന്നുള്ളത് b ക്കകത്തുണ്ടായിരിക്കും b subset of H. This is using characterization of bases. Okay. It's trivial. Now y element of b ആണ് y element of H ആണ്. So y element of b and y element of y script y കാരണം y ക്കകത്ത് ഒരു മെമ്പർ ആണ് എടുത്തത്. So which means that y element of b intersection y. Since b is a subset of H, we can say that b intersection y is a subset of H intersection y. H intersection y is actually G. That is y element of b intersection y which is a subset of H intersection y which is G. So നമ്മൾ y എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു which is in y and associated with that we found a b intersection y. This b intersection y is actually a member of script b restricted to y. b intersection y such that which is fully contained in G. So ഞാൻ y എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു ആ പോയിന്റിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്തു in tau restricted to y. Associated with that open set I can always find a member in b restricted to y such that y contained in b restricted b intersection y and b intersection y is fully contained in G. So using characterization of basis we can say that എന്താണ് script b restricted to y is a basis for tau restricted to y. കാരണം tau restricted to y ക്കകത്തെ ഏതൊരു മെമ്പറിനെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താലും ഒരു പോയിന്റിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താലും ആ ഓപ്പൺ സെറ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ ക്കകത്ത് ഒരു മെമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ദസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസിങ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ ഇസ് എ ബേസിസ്. സോ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പോളജിയുടെ ബേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്സ്പേസിന്റെ ബേസും വി ക്യാൻ ഈസിലി ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് യൂസിങ് ദ സെയിം ഐഡിയ. ഓക്കെ. സോ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്ന ബേസ് മെമ്പേഴ്സിനെ വൈയുമായിട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്തൊരു പുതിയ സെറ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബേസ് ഫോർ ദ സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജി. സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് സം റിസൾട്ട്സ് അബൌട്ട് സബ്സ്പേസസ്. ഒരു ടോപ്പോളജിയുടെ സബ്സ്പേസുകളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ചില റിസൾട്ടുകൾ ഇതാണ്. അതിന്റെ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ റിലേറ്റീവൈസിങ് സബ്സെറ്റ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Thank you.